nisa cia Vilingi wa Mauvoo. Niguo saa cia Vilingi wa Mauvoo mwendoni wa saa 3:30 cia wiyo masaa ma avileka ya umiloni wa sua masaa mailu ngomanyithie kila chiageteka munova ile mbetani yitu ya ukamba na Kenya yonthe tuna Mauvoo kauta wo wekaleva Vilingi wa Mauvoo kwa ndateka ta miongo ina na 5 bisele na umanyithia undu vailite tunenani utumani unenge woni yulo wa Mauvoo ngwitha ndi unengelelia kwesela ile itatu kenda imwe 5 na mitandao na yitu yonthe ya mikumo kanile mutandao wa X, mutandao wa Facebook na mutandao wa YouTube ni Mutongo TV kuonde kwa usemba kuo bisele ni watuma utumani wa biliti tukenda imwe 5 ambia na deto Mutongo TV kwa oyitu ambe kuona amwe kati wa datu manengete uitondeni wa alatukumbanisye ni vamwe na Serikali kutangaza kana andu miongo mwonza na thanthatu ni makuite kumana na mbua ya El Nino. Mbua ya El Nino kutamba echa ukwilelo ni waku makangundwa kuthimwala. Makundi na andu mango ya ulauko kulwa matethia siana ila inaviti ya KCPE ithi sekondari. Zeke kuweta awauta mova wa mwingele bofo maeme wani mbelu muwau umwe ayase isu ni siasa. Vilingi wa Mauvoo. Karibu ni umanyithie nitwa ERASTUS kwa NZOMO na ketari mwende aliola Mauvoo kwanzia ya meko. Na tuambia serikali ni yatangaza kana kufikia oyu a Kenya miongo mwonza na thanthatu ni matietu ni thayu na angi miongo 35 makati wa matena mawekalo kumana na mbua ya El Nino ila yende ukuse wisione kivathukanio va Kenya. Muneni wa vo manene ya serikali State House Hussein Mohamed ni wawetakana zama ya maminista na ila itwa isi kikalo kiu mundi kioko ni tikanile kuka na mivango ya kuokitana na mbua Mohamed ingi ni waumbula kana kaunti miongo 38 nisio ikunikite muno aiweta serikali taivathite silingi bilioni mwonza sia kutangia enende kumana na ukono wa El Nino. Joseph Kitheka na ilivoti. Mbe wa Kenya miongo muunza na thanthatu mbikiavu ni maitie mathayumo na ngili miongo 35 kutiwa matena misi kana vandu matonya kuikala itina wambua mbingi kwitha yende na ukusi uvanthi ya Kenya. Kwenana na muneni wa manene ya serikali wenda State House Hussein Mohamed na ula wane na nyumba sia unyaicha wa Mauvoo numbula kananza manene ya maminista ya mituki na ila president wetisi kiokoni cha umundi ni iki ya mipango misio ya vamwe na ila serikali kuosa nikenda kutethesya Kenya ala vinyiye vindane kambwa ino ya El Nino yende na kuwa. Resulting from the El Nino, of course, what has happened is that we have seen widespread flooding that has regrettably led to the loss of lives, displacement of families, disease outbreaks, destruction of infrastructure and property, as well as prolonged power outages across Kenya and many parts of the Eastern Africa region. Consequently, Cabinet has sanctioned various policy and administrative interventions to augment the ongoing state mitigation and response being implemented by the national and county governments. The additional policy and administrative interventions sanctioned by Cabinet this morning will enhance our national resilience and preparedness for future weather and climate-driven disasters, as well as better empower the state to prevent further loss of lives, destruction of property, and interruptions to our way of life arising from the El Nino situation. Inge usainu weti kanandini wa kikalo chu cha mituki ni chumbulile kaundi miongo 38 katiwa kaundi sionthe si miongo 4 na muunza ilema weti tasio mbinyevyo ni undu uu na tasi kwenda utethyo wa mituki itina wakwitha indo nyumba malelu siao undu mwana malingi ya vata kwitha yana ngitu vyoneke iwu kingi. The meeting noted that 38 out of our nation's 47 counties are within the alarm stage, a stage characterized by flash floods, general flooding in low-lying plains, rivers busting their banks, landslides and mudslides, loss of livestock and destruction of farmland and infrastructure.
kwena na usinikana isio sia northeastern ondu na coastal region nisi kunikire muno ayumbulakana kikalo kita kitengi silingi bilioni muonza kuthinikia madina a Cabinet noted with regret that we have lost 76 Kenyans to El Nino, while 35,000 households have been displaced. The most severely affected areas are in the northeastern, eastern, and coast regions specifically. In eastern, Isiolo, Kitui, Machakos, Makueni, Marsabit, Meru, and Tharaka Nithi counties. In that regard, Cabinet noted that the state had allocated 7 billion shillings, with which it is implementing various programs to address the plight of Kenyans across the country. The funds were appropriated by Parliament and the contingencies fund as part of the 2023-2024 financial year budget and supplementary appropriations number 1 of the same financial year. The resources committed will be applied for humanitarian response, including distribution and supply of medical commodities, food and non-food items, rehabilitation of infrastructure, and resettlement of displaced families. The state's intervention is being undertaken in a joint effort between the national and county governments, and which incorporates the Kenya Defence Forces and the National Youth Service in operation with the Kenya Red Cross Society. Through aircraft made available by the Kenya Defence Forces, medical supplies have been airlifted to the most vulnerable counties. Thini wa kimanza kini umbulenge kana serikali ninenganie sindu muthemba wa ndawa sa silingi milioni yana imwe ya miongo nyanya kutoona ndeke seitagwa kaundini ya Wajir na mawithiuluko kutethesia inenthi ingeiweta silingi milioni 500 taitengiwe nikenda kunewa muvea wa uthoa yiya wa KCC nikenda kuthoya aimi yiya yo kumolangila ngalama kavindanika uthukumiwo uende na utambaika muno nundu wa mbua mbingi. The government has disbursed 500 million shillings to the new KCC to mop up excess milk during this rainy season. The government has also airlifted medical supplies worth 180 million shillings through the KDF and in conjunction with the Wajir County government to Wajir County. Infrastructure restoration is being implemented following damage caused by rains. The National Treasury last week disbursed 10 billion shillings of their shareable revenue. Cabinet also directed the National Treasury to release an additional 10 billion shillings to county governments this week. Cabinet also urged all Kenyans to prioritize safety during their travel in this period, as well as at their homes and workplaces. All Kenyans should exercise patience and caution while traveling, wait for storm waters to subside before attempting to cross roads, report any instances of flooding or landslides to the authorities, and strictly follow all guidelines issued by government. Joseph Githeka ngilivote Vilingi wa Mauvoo Mutongoi TV. Ukui lelo ni wa kumakangundo kuthi mwala kaunti ni ya Masako nuende ukumbelwa ni mathina itina wa mbua ila yuwete matukuni asu enende maisio siya kangundo konane ila yuthenge soko wa Katui meweta hata methi tuna ivinda yumo na muno yela metoka ya kwa mandakani na kuvinga lelo masama mbua na uolelo kuende na kwa nangika kila meendekithia ni serikali ya Katiku Islamu vyani wa malelo na ukui wiki muvango mulumu wa kuminia kweki ya alami lelo uo na ula ukwatanitie kaunti ya Ilovi na isio kauta kaunti ni ya Masako na ula kwa miaka mingi wethetwe na mathina. Boni mutesi anokutwelese. Iyo mwana enende alama twanite vakuina lelo mewetakana ivindani ya mbua vethetwe na thina mwingi wandaga kuingivania kula kutethitwe kuisovwa na kumaita thina munene wa kimitambukile alama kuana na tumota kana ngale kukwata wasio munene kavindani kala kuwa masala wa kuthima undune mo na mathina maingi muno ma lelo nundu baada bambebe bandu ngali kyo kwama ngali kundu kutatu kugeo kwama ngali ite na thina mwingi muno na kazi wa matikitamba unyambe ugethi ameamba kila buni kena rukurutu makuwe ota yumbua ni aja ne kwanya ngalesi oveta lakini kwa mino ne oju kwa uwa oju bayitha besilika ona ngale nini mpaka ona ngale nene mpaka tumota bayitha besilika ona andu mama omeko nanziasi akitekani amewetakana kwanangika kwa lelo yuko maetete miso mbingi na kuninia mbanga kavindani kalangale siendea na uvaluka kana tumota ila kwina mbua bakona ne basengwa kalenge na sejuzi ndokubio zesu ngalizie kwa mabu aduke the abu na tuikomekia nuni utewa lelo tuona leo ndika nyumba ko sirikali mwizie moto services yeno
mweko dina mutu ine wadi lelo kile vinda kibida siasa vina chao no lelo no go wede kuda sikula kwa uwe muthuku muno tu kulia okwe vinde buthu ukoso bwe nundu ona twasisia be ona misio kwike koba na maisisia wethe matusuve ata tukona kula ithie kalima pati matiane tina lelo uyu enende mewatakana wekalite vinda vya saa utekwikiwa lamya tondo methite matho na tongo yaingi mevola masilikali nene na yuwe ndiwo munene ni ilovila ivathia wa malelu sionelelwe ukalekoni uyu na kwikithia kana enende ni matetheka wilastia no nasoviwe no gine onekia wa molo mataila okiletwa na yuko lako na kilawa ni kukwende kuthuku pyo na no itheti natumie mathioku yuko mbesa ila mekwa yo silikali meko tumia mbesa ngalikoni sitailite oile lo sumbwandu nelelo munene kwa umoke meke ata babetwe molo mulelo ikaleta kula kungiti yesima na kilawa ki lelo mutweke mbajeti muterukenga mutweke labilelo ndo ne binange no wawetawa pate nange ne munini bezilanga lizira jabana ga Mombasa na yuwa basi maloli bekwa mewa itu zaikata baito oyu twikitelelwa ngala manene kwiyene mitoka ila yanangikitelelwo ni uyu ivindani ya mbua kwithwa kwataniti isio kiwathukanya ivo mwala kangundo matungulu ondumwe na kaundi ilovi ona ngali kyo baluko bo kila muthena utuko na muthena ndikwethwa ngali no ipaluki lovu ya umezi wandu tumonda taguo mundu akagitukia ukoko ate bangete yumero musio musio oyu nundu uwa kwatanitie kuma Nairobi ukesila kangundo uthete na mwala witha wembese muno na unwesila tumota ngali nene ngali ni personal yuko witha wembese yukashungulike wa witha ona ndu emegwa matetheka kaundi ya Masako nyene toboni mutisia silanga wa ndukuma kwa kauntini ya Makueni na ulani umwe kati wa melati menene ya kiwu kauntini isu kwa oyu ufikisie kilungu cha miongo monza na itano yuluwa yana kuswa ona kutwika mbua mbingi ni ende na ukusi wa mulati o ni uneko munene kwa enende Mauvoo kikumeni na kwetha utialite bakuve uthela ni wonanio wa kithito kinene kila kitwe ni muvea wa kiwu wikithia kana silanga o ni wa thela na kutethia enende kale buchalo wa mutunga na ilipoti kwena na afisa munene kana chief officer muvyane wa kiwu kaunti ya Makueni engineer Makau ni kana silanga wandu kumawela kwetha na kiwu kingi muthemba u mwaka wa 2018 na vala yuti alitie lovo ya kiwu nekera kuswa vyu kuangeleka kwa kiwu kia kiweta kana kumanetwe na muvango wa serikali wa kaunti wa kuvukwa silanga u Silango tunawinzi last financial year na wina capacity ya 365,000 cubic meter na kuko bikomo ndi silango ni 3/4 full mbue no thiwie El Nino silango yu welo kwata mbua kiukiano ila 2018 na 2019 ila wakwiwe na through the county government last financial year itunekie disputing na twa expand right now undu mwene pe kiukingi na kiuki nicho yutethia andu ma ngalinu Mauvoo subward ta county government na project ina tongo ni excellence the governor na tunaisie mwako ni tukwosio katuongele nundu kiwichukie nibekwe kwa phases kitu nekie ni phase 1 ya kuduce it project nikena twambo kwata kiwu mwaka wa 2018 ni wasilanga uwatulile na wasa kwithia andu ikala na kiwuta tene atio itina wa kwenzwa ingi uyonekana wambise kutungia kiwu wana kutuika tunamba kuswa itendekana kuyana na mbwela yende na kuwa vena utoni ukauswa kiwu kwa ivinda yengi afisa wengi ni waelesia mevango ila yikitwa ni serikali wa kaunti ya Makueni kwikithia kanona icha wa kiwu kinu wailwa kuwa kikanya enende yulwa kuthengea silanga u kana kulecha siana kuka kuthauka vakuvi na silanga u nibekwe kwa distribution ya kiwuki nikikwe kwa treatment na kithiukwa misini la thiba weze kwethia misi ya kwata kiwu maskuli makwata kiwu na town ila sieba tasenda na ingi mbingi nisi akwata kiwuchu kila tukulia ene ndi mangalenu ni mwasubia silango yu weze kwethia maina leja ngombe sikoko onwe kiwu bandini na still maisi ya siana nundu yu kiwiki kingi siana nsi da si attracted kuko kwatanga kiwu na saingi udhambia silangani na weza kwethia ni danger ne pe muisio kwa Caleb Chalo, Mutongwe TV, Vilingi wa Mauvoo.
Makundi kivathukanio na ndumango cia ulau nimendeka kulikelela kati kutethesia amanyiwa alama neki mutiani wa klasi cha nyanya KCPE mwaka huu indi me mwisoni wako makuthi maskulu ni ma sekondari kumana na kwitha maumite misi ya ukwati wa nthi aine na kavindani kala watongwesia asei na amanyiwa maskulu wa musingi wa Kiaoni ula wikibwezi kauntini ya Makueni kutani ya mausungi wa maseo mamutiani wa KCPE mwalimu munene wa skulu Christopher Kitua ni waweta tavena vata wa makundi na ndumango cia ulau kukwateania na alimu anene ni kana kutambwa amanyiwa ala maneki nesa mutiani ni na maumite mesieni mevinyie ni kana matetheke. Kennedy Mulinge no vikie skulu ni wa Kiaoni na tumbadesia Elevot. Inengana ngelekanyo ya muamo maniwolo na tongo tendini wa KCPE ya mwaka huu skulu ni wa Kiaoni primary. Kitono watatavena moisi wa mama maniwa lama na nkitenesa mutiani ni uwa muthia wala nyomuku wa kisomo wa nana ina kwe makuyunga na skulu cia secondary. Kumana na kwitha maumete misi ukwati wa nthi va ikule mashirika na ndumango cia ulu kulikela kati na kutethesia. Watu nasiana mbini yemuno and especially the girl which led kana ka single parent kana ina 399 max na nitu ukuli afadhili ema maraka tethesia nondu twina Equity, we have KCB, we have Jomo Kenyatta Foundation, we have other organizations, even well-wishers can assist. County government also give bursaries, na tuku kiabiti, nekana siana mbingi ithi school. Paika na ke leo this school under all circumstances and earth. Nondu 100% should be achieved. Na school teka nesa ndagi ndu nondu mwalimu wa mwingi mono. Ona kana katandete school. Kusi anazuti ya 125. Tukwatania na alimu na asiei na stakeholders tuhakikishe nesa kana Ndeto ilasa kwa tamba unesini ya teacher skulu ni uwa Kiaoni primary Madam Samuel. Siai tukwate imoko na wafadhili wema tunawaomba pia. Nundu kisio kitu ni kisio kinthi muno ki mapato. Mekwata siambua na balambua ni yuye lakini itoka mapato matuka kwithiwa. Maitha ciana siitha inambo thi form 1. Kwa utu mukulia wafadhili wema akina Equity akina Wings to Fly Jomo Kenyatta tukwate imoga ondu ni mutukwata miaka elenge aonde mane na kavinani kalama atongo siai na maniwa kutani ya mausungi wa mamutiani wa KCPE mwaka huu alama na atangasi chuma kivitu ni minister wa kisomo Ezekiel Machogu. Vala skulu wa Kiaoni primary unainambewa maniwa miongo monzame na maxima na 3 na miongo 5 na kuambata na ama na ili na kenda nthini wa masomo meki vadhukanyo. Siana isu si yana imwe ya miongo na 5. Siana ile siye kwete maana 3 na kuambata. Siana yana ne 11. Kwa ile siye below 300 ni siana nyanya. Nakana kala ke mweso ke na max 268. Nakala ke yulupio ke na max 399. Siana ile siye na 380 and above ni siana miongo na tuena matumaini kana siana isu jina 380 ndio kwa national schools na siana ila siena 350 max and above ni siana miongo monza kwa u performance ito yenzeo na kila kikwetu ila siende no masomo asuonde ala mekiwe ni amanele na kenda hesabu itongwechi yena miongo 8 Valama usungio ama sio mako nanyana kuyumya kwa asina alimona ingia maniwa kwitho amena viti masomoni. Ukiwa musio wa maniwa ndela manamini kilasi cha nyanya kuyunga na skulu cia secondary uyendea kutavanywa. My biggest motivation was from my teachers, parents and the head teacher himself. I've been happy in being in Kiaoni. When I grow up, I would like to be a lawyer. When I was in Kiaoni, I managed to get 399 and my dream school is Alliance Girls. Kiaoni primary ni school yuthi tetika nesa kwa miaka mingi. Yuthi tetika nesa ndo angwata niyo ya siai alimu na siana. Na ni yuthi tuna alimu very dedicated. Alimu matoneka school mbingi. Alimu meyumete. Na asiai na mamati ya mwelekeo usu. Na siana very disciplined. Na siana situ inaumie sinze opyo. Na asiaitu mukulia paikeke kana kamwe kale ya kuthi skulu. Na niti kuatia to make sure kila kana ni kathi form 1. Nundu 844 niyo ya mwisho. Na kale leo thi form 1 kaisi okay
no ibandu bangi kathi ku to make sure ciana isu itwatia ni on that atia musi to make sure ni ka report form 1 foundation ila mwanengo baya gwikia biti tenda mukeke mwanjoini secondary kenda mukakwata dreams ila muna kwati pa kiaoni primary school mukatwika andu matono tengemewa Dilivoti ya Mutongo TV kuma skulu wa musingi wa Kiaoni ulawe Kibwezi kauntini ya Makueni. Nyeneta wa Ken Molinga kumana na wongele ku monene wa sieko siasa na nini kutiwa ni thayo nondo wa kutemwa ini ni andu matena otweka isione siandwani ukamba wa Yata na Masinga kauntini ya Masaku. UMC ya wawode ya Matu Judas Mbili Ndawa ni wathacha notice ya unena ni mbungeni ya kaunti ya Masaku wa kuseuvua kwa mwiyao wa kumose ya matambia andu alame okwatikana maite masiana ini sione siandwani bandu ba kuitwa sibitali kuwata witi ula wailete motatala o upaniwa kunena ni gwa kwe muthenyane wa one wa keli balama MC ya mambunge mauvitukithia kana makauvitukithia kana mauvaloche. Daniel Mwangala nokotweleza. Judas Mbili Ndawa ndanene avanza wa mwako wa mbunge ya kaunti ya Masaku niwawetakana siko siasiana kutemwa ini na kuitwa undu vatailite nisiende na kwikine ya muno isioni siandwani na muno ukamba wa Masinga na Yata undulaju utumite siana mbewa ile itiwa ni thayu undulo tumienda thacha mutaratala mbungeni wa kwenda kunaniwa na kuvitukithwa kwa mwiyao wa kulunga mitu yesu kana ando maitwe masioke ila sithio cia atene mundu wa kila cia kwatwa makundu akaitula matai kibetikila ko kana ila kana kawa bandu otwa hospitali akatwa akatemwini nina nenga notice ya motion kanenga ni wa keli nondo of late the last 3 weeks ko ya kuitwa Yata matule for 4 nitaitie ciana mbe wa kenda nondo oyotemwa ini na ando mate asomu kana na ando mate no use wa weyosu na isio isu ila yuma ando asu muno ne bauma tu mamba na Masinga yu ni walesekana ethi wa mutaratala usu nukuvituka ene ndela mekwithiwa na makosa makuitia ciana isione siandwane nda kumate maini ni mekwithiwa maikomano na miao na kusitakiwa makosa asu na hivyo tuenda oputi andu azu notice kana twamina uvitukithia muya wa mbungeni mundu late saithi aitwa akana kakate mwini ni mundu teno yusi wa kuita mundu su bamwe na mote miwaini tuita akano na omewa meseli no tuiza kwetikila siana nini itatona make a decision is subject to necessarily torture kana pain kana kikuo ni mundu utenda kuisibitali yumba njeti ni omunthi twanenga department ya health the lion share nikenda andu maitu makwate services sibitali siekela bandu matu level 4 level embane bu matu town be matu level 4 tina kalulu dispensary tina kwa mwado dispensary tina ngengi dispensary na tina mazewani same ward naitwa akieka wa dispensary kwa utenda andu maitu make use of those facilities embane Masinga matume sibitali la siba kupe nikenda tena zitu sieke kwa nondo katika katiba kaitu article 43 of the constitution there is kila mundu ni entitled kukwata the highest standard of medical care na siana katika article 53 ni sieto siana kana ni siaite sina right za protect wa nikenda wize the ineza ku exploit wa ni mundu kana ika subject wa to great pain pateke tumi kwa ni watu wasia kana motion zitanenza mbungeni it will take the way forward and I'm very sure silikale zaito ile tongo wenenga wana wabina andeti no waisi no kweke ndawa na no twiye twa mina unenga mina motion yesu temu twaye ndikenda ro mate watia mea wetu akwata namo. Daniel Mwangala, Mutongo TV, kumubanza wa mwako wa mbunge kauntini ya Masaku. Aya naende ni saasi ya kwamba kuthi umoni o mukuve na ngosi okethia na Mauvoo mbeange kondu kathi vasa kwa oyima tukani. Ni wagela tumane ni
nyenete wa Veronica Siombua na wenda ukwata wathi usu wa mutungine kwithi wasikiza tune yaku oza simu yaku ubinyeye *837 *3016 ash no yiki ya okay ingi no kunena mbe ya simu na wakuna witina imwe mala ele 0702657199 ngaina kwa thimeno ndo akwikia mutungi ne kwithi wa skiza tune yaku ni movea tene uyaila isi kuona usimung'anu andu mabanda makesa uketha mbua iyo kuo kwa wingi ni maundu mebala tonya kwika twakwata kiu cha kwimando pe maundu maingi wa mbea ula wila isi pe tutila twenza wa moko maliu alameka nesa ukamba yu ona maimi na mbua imwe kasila katwosete keisa utungokelia ba kana tuikaile u ithimba ya imi thina yu ba witha ne kuestablish kana ciambo kwata lakini ona cia kwata yu ukaokethia ni cia twamiiba sana kuma kwina thina muno bubango ni cio ndu ndinzo ni fiber ni ndinzo ila uye ni mbali cio na moyo muno yembe yake ita wa Kent na ukaokethia ni nene na wiye ukethia wala ni mwene weania lakini yu ndinwa ya Apple ni wizama inginu no thina moyo ithi ala tuikwata cia wimi tanzia nene ya kumanda ilobia yoi petele ibinda gaile kana tuithike ndinwa wimi wa kiomonde tukuthuke na ikinya leo ya nema kutacho nda bandu baimwe munyo no kwata at least lump sum ukethia wese kana kiucha thina mana monza kana chedi na mana tatu en kimo wele ndukiana kimo without no tata mbese na list ni mana tatu kungayana depending on wito wacho lakini ila nenukie nyenuru nayo wiani ila nenukie ninethiwe na masama usija ciendu ciakwa etha ni ng'ombe inengiwe liu nesa iya yumiata niwe ukuamua nundu uu ni wasia wa muimi ni kila wakatatu kwambia saile na ndatika miongo ena cia wiyo winake Steven Mwema pa Mutongoi TV ngwatanio ya Mukamba. Karibu niende na kumanyithia ni kwithitwe na nzeke kuma kwi atongoi amwe kisioni cha mwingi kauntini ya Kitui kana awau ala mae mwa ni kuiva mbelu ya sibitali wa mwingi level 4 ta Mauvoo na makanda sibitali ni maisi wakotoloka nginyanyila andu ma musi wa awau ama kaiva mbelu ya sibitali ni kumanwa na ki balatu atamboka kisioni cha kwamba moki wodini ya waita mwingi ya kati kithitoni cha uthuima uwo wa ndeto kuma kwi umwe wa Mauvoo ula una kwamete sibitali ni uwa mwingi level 4 atulikete ku vala wa vya ya itheka nzeke iya iweta hata siasa ingi ni waeleza kana serikali ya kaunti ya Kitui ina mutetheisya kuiva imwe ya ndevi ya sibitali itina wage kwithiwa atena utonyi wa kuiva mbesa isuli na musangi novikie kuo na atumbanisya ingewa kuvungwa kwa kamba na bayo mwana owa wethe ndeto ni nene cha kuowa izu ndonyo jeta siasa ni safari wa kilambusi uvumana utambuka kilomita mbasa na mao kumana na malelo kuthuka ichina wambua mbingila iende na kuwa na valato mwedhi ya mutumia mutemi ula withito emu kwa ilungu ya vakuvimi tatu ichina wake kutulika kwake kwa aume na wanda na koma ninaendie thieta na thiusiswa nundu naina nyamu meta ndivu kati ya matakitali na wethia no mendie kuthambia ni kana nundu bebe ndakame atwika ya theana ku mathambia ni kana withi batsova na nenda kwacha kana ninagitiwe neta na thieta nekiwe kuthambia ku na natumwa neta na nathi katika ward na katika ward ni nakomie kiumwa kimwe na muthenya umwe na kila
muthenya ni tuona madakitari mathukumite neza itwathia mpaka utuku muima Tumino kuelezekana tawakomia sivitalini uwa mwingi level 4 vandu va wiki umwe na vula kuelezekana itina wako na gharama ya sivitali yende na kuingiva ni wakuolise matakitali ama muvuti no kenda oka sivitali clinic ilio ni manda ja na ni manda bajondu mwe mambia na ile koma mwe umwe nundu mbewa matano wa plaza takana kwikia kiuma ni maile kugita kitau kiambio bo nundu kya ibo kiumeta ndivu kati na mezo bakulingana na mibango yako ya mwichi na mea mane mwanya nga umala ngenuka ngauka kana mambike neza nundu kitau kya dio ya mwichi withano sasa na ni metikila ni nataliwe ngarama ya ila ya ugiti kitanda kya undu ukila natumite na ni augie zilingi ngili miongo ile nemwe na maana thanza tuna 60 na wewe ndia inacho na vula ingi waikaelie serikali ya kaunti hii ya kituivikia na kumutethesa kuiva ndivyo taundu kuelesia abikia kugombea ni ibe zilingi ngili 5 na maana na izingi na ibiwa ni serikali kwa una ibiwa neza zilingi ngili 13 na maana eli na 60 nina ibiwa ni serikali kwa giti museo muno kwa unaenda kwacha kananga bana thukumite neza nundu ni wa mbibi mbeza na mina kubutewa na nenda kliniki na ngwithia ngwatendi woneza be bandu ndonya kwacha be na thina sivitali mutamino wako liene nzima ikakie kwa sivitali uwa mwingi level 4 kumana nange wase utatila siende na uneno wetakana tiwa elu atiti kuete utati muveani wa uiti kakuna kwa uwe kindu kita wakana na andu imakuobo bo kana azikalima ko ka sivitali tani na ko miebo kiuma na kindu na ala ni na oila ni thite ngujoka to inyone na nyana ala mebo ndiye wa mombia pastor wa thiko kwa rukie muno itu thito tukobwa pai bandu bobo wa maundu ndonya kumea kindu kiambe mundu wa siasa ba kindu kingi one na ile one na siasa na muneni wate ne ije wenda kumanya ukweli ni kuthi kwa kabezi thome kwa ukila kibo mundu ndakakwate siasa ne kyata na thibitali kila kwigwa na matuku wonda ndakakwate na thibitali no kuthi ugito nundu agiti megita andu bate siasa alama utonyone na siasa na alama ekunza lakini alama thibitali mena siasa matakitali mebokea awauneza na moma gita neza siasa wetha jibo jikunda jithibitali kuripoti ya Vilingi wa Mauvoo kumamba moke wodi ni awaita mwingia katika kaunti na Kitui Nilina Musangi. Serikali ya kaunti ya Ilovi ivania kukilia sekta ya uiti kwa kwekea kithito kingi nthini wa maundu ma ukunikeli na utwika nthini wa ithimo tanzia imwe ya kwikithia awau makwata uiti ula waile kuyanana na Mauvoo ala mawaite waumbulwa ni muvea wa uiti serikali ya kaunti Ilovi ula uweta kana masipitali maingi kaunti ni isu ni menda meyao ya kutwaisya ithimo ii no kana kwikithia enendi mayu kwata ngalama yila meumanda uiti masipitali a Benjamin Mwaka na inge wakwa wethiana kuyanana na serikali ya kaunti Ilovi ni kana kwitha sivitali wa matanto wa Pumwani wina maasine cia matukwasi ya kwika ithimo na kunenga na mausungio a matema sele kweuna vanene makilime kalima kaunti alava uitinani mana lasimika kuthinikiwa siendu inza wa sivitali uno ta mwito ito na alame vindani o ya kutetheka. Research is what helps us improve the quality of care in this facility. We used to refer mothers across the road. People say that we don't have an ultrasound. We are referring at night. We are referring across the road, and some were saying we are doing business. And now with this one, I know sometimes even mothers they don't pay. Sivitali uwa Pumwani na ulo nambe wa miaka miongo kenda na wakathiwa takitue kinene nthino kunikilwa maundu ma uiti. Vala makundi kwa thukanyo methito mathiutumia kumantha mausungio make uiti kumana na uko wake sektani. As a hospital, we are very passionate about not only trainings but also having researches done in our hospital. This is a center that has been there for 97 years old, and we have a world full of data that we can actually give out there that can help not only the hospital but mothers out there. Maine na kavindani kalama anengelelwa miyo ya kwiko kunikili na ila ithitwe itumika kume vindani kuwa mwisio ya corona kukunikila mwisio wa ikuarie kwa mwito mbene tunakutetheka atongoi mas vitali umeweta yumiyo na ile nenganue ni kimanzu cha witi cha Aga Khan
ithwa thitethece nthini wa uitwa Mauvoo alangi. The ultrasound had a scope during the research that was being done to have the mothers checked out during their gestation. But so far that ultrasound has helped us to even go way beyond the scope that was given. The fridge that is with us today has really helped in terms of blood and blood products in the lab. So it has been a help for us because we are also a center where we have the hemovigilance team here, and we supply blood not only to Pumwani but also to other county hospitals. Kunyuva kwa sivitali unu makunyuka thukanyo no kana kutwaisya maukunigeli ni kumanwa na mwana munene wa Pumwani Maternity Hospital nthini wa uitwa mwaitoito na alama atetheka kauntine ilovi undumwe na nthini ma Pumwani, as you were saying, Madam CEO, is such an important place for moms and children, women and children. So I think our collaboration is already since 6 years almost. But this particular program indeed started in 2020. Vilingi wa Mauvoo kuma vamusini wa ilovi nye nito Benjamin na mwaka. Ngwatanio ya makundi ma kutetea haki cia mwenende kaundini cia Kisowani ni maliana na itambia ya serikali ya kwenda kuikia mawali kumaunduni ma uungami wa itheka kwisila motalatala wa itheka wa 2023. Makundi ni maliana panene na nzama ya kuungamia itheka National Land Commission kupetangwa na athukumi kana uthukumi wayo kwithwa wi ungu wa minister wa itheka kati wa maundu angi ala mavanitwe kualiulwa ta kuongelwa kwa koti wa kuivia itheka kwi enenthi undu ula makueta kana no kuvinyia mwenende mayenda nzama ya itheka NRC kwekanwa nayo kuendea kuungamia itheka. Angelina Mose no kulivoti. Tongoni mwana kivilo wa makundi matema kiserikali lembetani ya Kiswani Zedekia Adika ni makuetekana kwa lulo kwa ivengele sia ungamiwa itheka enenthini mama kuende ya kuumia na ingi mo kufikia kusi itheka siovala wamenda enenthi kuyumila na kuleana na mawaluku vitu ukidhwa. If you are killing the current commissions, you are killing the National Land Commission, you have not been giving them money, you have refused to address the corruption in there, then you want to kill it completely, but you still want to set up certain commissions for what? Let us face the political class clearly and tell them that the land in Kenya is for Kenyans and Kenyans decide how it is managed. We cannot change the management of land and give it to the executive. That is the problem. Whether you like the executive or not, whether they are your brothers, your sisters, your wives, that is the problem we have. And we have to call them out. Why do they want in the middle? They've just started their year. Why do they want to change? Adika nukuatakana edwa serikali ni kuvitu ukithia ki enendi medhua maila asimika kuivitheka kotu yulu muno undula kuende ya kumavinyia na kutuma maundu ma utandithia na ukwati mavikia kuvaluka kwa kilungu kinene ni kwithwa kukwata itheka kwithwa kwina ngalama yulu muno. A lot of taxation is going to be taken by government. What will happen if you tax a lot from land? You will not have investors because people invest on land. You can't tell me at you ukona Safaricom shares, then what do you eat? Agricultural food that comes from land. Where do you sleep? In some land somewhere, that is where you sleep. Where do you stay? You will go to some restaurant, that's land. So there is no investment that can happen without land. And that is why land cannot be taxed like these people want to do it. There must be, you will have Kenyans who will just wallow in poverty. Pangwa serikali kuvatangaza itheka NLC na kumunenga minister itheka ukumu wa kuungamia maundu onthe mekonia itheka vala makuetekana minister kunengwa ukumu vate kukonia mivia ingi ni kuvikia kuongela siiko cia ung'eiwa itheka na muno kauntini cia Kiswani vala withitwo ithi na munene. There is urgent need to resolve historical land injustices in the coast. This is what is happening in Lamu. People don't want to face it. That is a historical land injustice that needs to be resolved. We need to face these things one by one. You cannot deny that commission money to resolve historical land injustices and then you want to now amend so that you take up that duty. It is not proper. In Mombasa and parts of the coast, we have a concept called house without land. Kwamba nyumba ni yako, ardhi si yako. You pay rent until you don't know when.
That is a problem that we need to be resolved. Those are the problems that we think needs to be resolved. Sisi tunapinga yale mapendekezo ambayo yaliwekwa. Tunapinga kabisa kwa sababu sisi kwanza tuko huru Kenya yetu. Kwa nini kuwekwa mapendekezo kama hayo? Hii ni kumaanisha unamnyanyasa kabisa ule mtu wa chini akose haki kabisa. Kile kitu ambacho tunakitaka Act 67 ya katiba iwe itaendelea. Tume iweze kupewa uwezo wake kama kawaida, NLC ipatiwe kazi yake kama kawaida, na ikiwa haitapatiwa uwezo basi hizo tume ziondolewe mbali kwa sababu zitakuwa hazina faida yoyote. Kwana na makundi ane kana mawali huku ana ala metelete kunene ni mbunge ni nene mavanete kumomwesia mwene nthi kwa kilungu kinene undola ofisa wa kuthinikia maundu ma itheka ikundini ya haki yetu Munira Abdalla ukotekana ni uvathukanu na meya. The proposal to amend the Community Land Act to allow the CS to complete pending adjudication programs under the Land Adjudication Act beyond the 2-year period permitted by the Community Land Act is most welcome, and it should be a stand-alone amendment rather than mixing it with other land laws. We reject the intention of amending Section 13 of the Land Act because it takes away the preemptive rights of a lessee and contravenes Article 40, which prohibits legislation by Parliament to arbitrarily deprive a person property or interest in such property and restricts the enjoyment of rights in a leasehold property. Gilivoti ya Vilingi wa Mauvoo kuma kauntini ya Mombasa nita wa Angelina Mose. Livoti yake anchi yetu bicha muthia wa Vilingi wetu wa Mauvoo kioni cha umunthe na ndaumalite ndo soma mautumani atatuwe mundu kwasia ni Mauvoo from Kitui Kathungu ya Ruto aike kukenga enende nondo ni walile kana kuyingwa elinino kwa manesa haya na kwa manesa pale kwa YouTube naona vya mundu kwasia ando makatui kangundo mase wewelelo osu ni muthu kumuno na ende onge akasia ambunge maitu sia uvyai malelo tafadhali wazetwa Bonifacio shock kavindu ya sia yumbe mase uvi malelo nende muvya kwa thamela maita ambaja na kwa Movitilibai Alphonse mwini wa Kai John Kioko Heliod Motinda Kalawani kati wangi alamwele wa Moise Vilingi wa Mauvoo kioni cha umunthe ni muvya muno boni batu alika muthia tukakomana ila yingi twekiwaji obandi ni wa mutongo TV ngwatanio ya mukamba muvya kwa alama ilia Vilingi wa Mauvoo mevo ndikimetuma Mauvoo na ula waendeleza kwa alila Mauvoo akwanzia ya meko ni Teri Mwende. Neto ERASTUS NZOMO kiwiyo cha kwaila tuoneza.